um bocado tarde, então não vou estar a falar muito alto. Este vídeo aqui não será um vídeo normal, será o segundo episódio, ou se não o teste do segundo episódio para o meu EP. Neste caso do meu podcast. Vou acabar de meter o intro agora e depois vou falar sobre algumas coisas do qual vou exemplificar. Uma delas é Certidão de Nascimento, vale milhões, depende do país, dos fundos que existem dentro do país, de cada sítio que estamos. Depois nós temos outra coisa que é quanto é que custa a melanina, porque a melanina é valiosa e as pessoas nunca te vão dizer e é amor e paz, somos todos iguais. É lavagem cerebral, sempre vão tentar dar. Não se trata de julgar os outros, mas trata-se de saber exatamente o que tu és e o que tu representas para este universo. E depois vamos falar sobre um filme que é Bushwick, que é o que eu acho que o plano que as elites têm para verem dominar as grandes cidades, guetos, centros. O filme pelo menos dá umas ideias boas claras sobre isso. Vamos aí ao intro. Vamos ao intro, achei. Isto aqui é o intro de uma rubrica que eu tenho dentro do meu podcast, que é os Escolhidos do Povo. Neste momento é para falar sobre cenas que têm a ver mais com intervenção militar, polícia, mind control, chemtrails, esse tipo de coisas que têm mudar o comportamento humano. Então agora vamos aí ao trailer do Bushwick. Eu vou parando o trailer e vou explicando porque o trailer é em inglês, mas está legendado. Eu vou explicando mais ou menos o que é que está dentro do plano e o que é que eu acho que vai acontecer em geral nas grandes cidades, porque se vocês repararem, o mundo mudou, o dólar caiu, a China está a dominar tudo e a China é dona de metade dos Estados Unidos, então mais tarde ou mais cedo a China vai reclamar esse terreno, essa guita, esse bocado. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial não é exatamente física, é espiritual. Há várias formas de provar isso como e porquê. Eu acho que a guerra na Ucrânia é uma grande tanga. Os russos e os ucranianos estão a lutar exatamente contra os Anunnakis, porque eu daqui a bocado tenho um vídeo a explicar exatamente. Vai ver um país totalmente destruído de uma forma que nós não temos armas convencionais que façam aquilo no planeta Terra. Não temos ainda. Tens que atirar uma bomba e tu tens tipo quase cidades tipo vaporizadas, tipo. É mesmo o que eu te posso dizer, cidades vaporizadas. O ser humano não tem ainda tecnologia que faça isso. Pode estar a mentir, mas não. Então quando a gente está a ver a Rússia vai entrar em guerra com aquilo, com o NATO, isso é tudo no beca-tanga. Porque eles têm que acelerar o processo, as pessoas estão a acordar e com as pessoas a acordar, que isso está a fazer o magnetismo da Terra está a fazer com que a Terra aqueça. A
Terra está a ficar mais quente, eles estão a dizer, o Sol, não é só o Sol, nós temos um Sol interno dentro da Terra. Esse Sol está cada vez mais quente, e porque sente-se, tipo, o calor está a vir do chão, várias vezes, não está a vir de cima do Sol, está a vir do chão, da Terra. Mas quem não percebe isso vai tentar dizer sempre que se é à toa que eu estou a falar errado, mas whatever. Deus não está para isso, tentar para esse people que é burro, nunca foi estudar, nunca foi buscar nada para o people de Deus, mas está a dizer que está todos os dias a lutar pela fé de Deus. Lutem, mas vocês não têm nada a dizer sobre mim, por se não tinham me procurar. Se a cena Certidão de Nascimento não está a valer nada e não bate nada, como é que nos Estados Unidos o people está a receber e noutros países? Vocês não sabem procurar a documentação aqui, não têm coragem. Então, não me chamem a mim de cagão, vocês é que são. Isso tudo que vocês estão a chamar a mim são vocês, porque nota-se, eu não quero a vossa solução, não quero ser vosso líder, não quero ser vosso people, não quero estar na minha, mais nada. Não confio em vocês, não dá para confiar no ser humano, ser humano é uma grande merda em geral. Eu sou ser humano, eu sou como vocês e muitos não são. A gente está a falar mais para estes que não são, porque a gente sabe a maior parte, é mesmo tipo tudo a dormir, mas nem a dormir, enche Agent Smith. Para além de ser Agent Smith, estes gajos aqui são tipo da Fallen, tocas, tipo, parece que passam espíritos uns para os outros, é tipo uma cena bem estranha. A conivência que eles têm para a maldade é mesmo linda, mas não conseguem fazer nada positivo, mas conseguem sempre criticar alguma coisa positiva que beneficia o meu people. O meu people. Então vamos ir agora ao tela e eu já volto a continuar a falar e vou parando e vou fazendo o breakdown disto, que é decodificar. Vocês perceberam que isto é uma estratégia nisto tudo, nada está a ser feito à toa. One time we had a blackout and I get stuck in the tunnel. I had to use my phone for light. You just described my worst nightmare to me. All metro services canceled. This is an emergency. Where did everybody go? I don't know. Please move to the nearest exit. Where are you going? I'll be right back, okay? Vocês vão perceber nos filmes de tudo que é filmes de exterminação da raça humana, ficção científica em que há aliens ou há um vírus, qualquer coisa assim do género, já reparam que eles começam sempre pelos transportes públicos, porque normalmente é onde toda a gente quase vai estar a trabalhar. Eles estão sempre a tentar exemplificar que isso é tipo, eles querem replicar uma quote, uma frase que está na Bíblia, que é vir como um bandido na noite, como um bandido na noite, como um ladrão da noite. Está na Bíblia, Deus vai vir como um ladrão da noite. Então eles tentam fazer isto e exemplificar com transportes públicos, estão a trabalhar, estão em um momento com a família, mas tipo, ou estão a dormir, de repente acontecem as cenas, mas eles estão sempre a exemplificar que tipo, quando vier vai vir de uma altura que a gente não está à espera, tá a ver? É mais ou menos isso que eles estão sempre a tentar dizer. Eles têm que seguir a Bíblia, têm que exemplificar e contar-nos a verdade. Só que eles contam a verdade codificada, então como tu não sabes o que eles estão a dizer ao certo, pensas tipo, é um filme, não é um filme. Não é um filme porque senão os Simpsons não tinham tantas previsões e era impossível a gente estar no mundo em que eles basicamente dizem tudo, as cenas acontecem, manifestam-se, de repente é mentira. Já estamos no chip, já estamos nisso. Quem tomou vacina tomou chip. Não sabe, mas tomou chip. Mas isto aqui, isto é uma parte já mais militar, porque eu tenho reparado aqui no meu bairro, vou com um bué de helicópteros, porque eu tenho nada a reparar, já, em todo lado está a haver bué de opressão e repressão policial, é normal. Vocês têm que perceber o que é que está a acontecer. People nos bairros sociais estão a ganhar power. Isso da guita, yes, mas tu estás a ter uma luta espiritual, estás a ganhar powers. A preocupação deles não é que a gente continue no gueto a dar para gueto. O problema é que a gente acorde mesmo para o nosso verdadeiro, estás a ver, objetivo e power, estás a ver. E isso eles têm mesmo medo, por isso que quando eles estão tipo a rondar, às vezes eles não estão à procura de niggas do gueto, ou é que façam não sei o que, eles estão à procura tipo people com luz. Estás a ver? E não é people com luz como dizem na igreja, que a gente aqui não está na igreja. A gente sabe exatamente o que está a falar quando está a dizer isso. Eles estão mesmo à procura de people com luz, bué da vez. Vocês sei que não percebem isso, mas é isso que eles estão à procura de people com luz. Então, sempre que eles atacaram, sempre que vão atacar, é tipo, tentam fazer a cena de uma forma em que é numa altura em que toda a gente está ocupada. Percebem? É isso mais ou menos que eu queria dizer. Uma altura que estivemos todos ocupados a trabalhar, a fazer aquilo, pumba. A nova ordem mundial, o sistema, whatever, as elites,
Eles vêm e vão tentar executar o plano deles. Nunca vai correr como eles querem. É impossível. Não tem corrido nada como eles querem ultimamente. Eles conseguem fazer parte do plano deles, mas não corre como eles querem. Porque não é suposto. Mas é assim que vai acontecer. Vamos aí. All right. Hey! O gueto vai ser o primeiro sítio onde a ordem vai deixar de existir. Por isso é que quando vocês não se preocupem do facto de não haver mesmo comunidade, deviam se preocupar, porque quando não houver lei, a comunidade vai com caralho. Vem quem é a realidade, né? Por isso é que às vezes eu estou a ouvir o pessoal ser hipócrita, tentar dizer que é mais social, menos social, man. Isso não vai fazer nenhuma diferença quando nós estivermos todos exatamente neste plano. Então isto está a acontecer, mas o futuro é agora. É o que eu estou a dizer, que eu estou a sentir, que eu estou a imaginar, que eu estudei e sinto e preparou-me para isso. Não é porque os outros estão fixos, estão calmos, okay? Estão a sentir que não, man. As coisas têm acontecido independentemente das pessoas não dormirem, não acreditar, mas o gueto é um sítio. Se a gente não tiver comunidade, não vai haver mesmo lei, porque há a lei do ser humano. O ser humano não precisa ser ensinado do bem e do mal. Já nascemos a saber. E são direitos tipo universais que a gente sabe, já o bem e o mal. Não, tu sabes. Se vês com problemas mentais é diferente, mas se não, tu sabes. Can you tell me your name? Lucy, please don't leave me here. There's like a whole army that's just killing people. Not just here, everywhere. This is an invasion. They're terrorists? No, it's more tactical. Make it one block at a time. Esta parte do filme é bem importante porque vocês viram o que eles disseram aqui. Eu vou voltar atrás. Não vou meter assim mais as cenas urgentes. There's like a whole army that's just killing people. Aqui ó, está a dizer que tem um exército de pessoas. Isso é mesmo um exército, é mesmo pessoal militares a matarem. Militares, bofes, milícias. Só que a diferença vocês têm que perceber. Se eles começarem nos guetos, como é que eles iam começar nos guetos? Porque os guetos supostamente eles dão que identificar os Estados Unidos de New York. Mas os Estados Unidos de New York é tipo uma meltdown of people. E tipo, tem todos os tipos de people, nacionalidades. Lisboa é uma cidade exatamente assim. Com todo tipo de people, nacionalidades. Não temos o mesmo tipo de infraestruturas, mas temos o mesmo motivo, por assim dizer. O que é que nós temos aqui em Lisboa? Escolas, centros comerciais, não é? Universidades. Uma vez que isso para tudo, o que é que eles vão usar isso para quê? Prender as pessoas, obviamente. Mas depois não se esqueçam que boi destes militares que vão vir supostamente já estão com o chip. Já estão todos andronizados e outros não, outros vão mesmo matar por dinheiro. Mesmo por o bem, ou vão defender o país, o white shit, não. O que eles acham mesmo que é conivente fazer a maldade e defender. Mas bom, isso vai ser tropas de todas as cores, não posso dizer que são tropas só whites, vai ser todas as cores. Por dinheiro convence todas as cores, pelos vistos. Just killing people. Not just here, everywhere. This is an invasion. They're terrorists? No, it's more tactical. Make it one block at a time.
parte da invasão aos bairros sociais, quando o dinheiro cair de vez e a anarquia voltar. Porque se viste a França é só um exemplo de como é que as coisas mais tarde ou mais cedo vão ser. Porque assim que o people acordar, porque o pessoal não sabe para onde é que está aí, eu não posso estar aqui a explicar mesmo, porque mas já nós estamos aí por uma altura em que o mundo não vai ser como é, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Pois, boa da vez, eu acho que há pipoca aqui, não é ser humano, nem é humano, mas a gente já sabe que há fatos, há máscaras, há como mascarar isso tudo. Agora vou meter aí outro vídeo, mas é Ucrânia, para explicar que no meio disto tudo, por mais que eu diga cenas humanas, tenho cenas humanas para explicar, mas já meto cenas humanas. Vou meter o vídeo a dar, mas vou continuar a falar. Eu não digo cenas tipo, por exemplo, acredito. Ok. Não passou o vídeo provavelmente, mas não há stress. Consigo explicar bem porque eu tenho imagens aí no computador, então vou buscar aí agora no computador. Vou explicar mais ou menos a ideia, tipo, porque aquilo que está acontecendo na Ucrânia é estranho. A Ucrânia e a Rússia não têm bife nenhum, é possível eles têm qualquer tipo de bife, porque eles são o mesmo povo. Há o mesmo povo de bife aí, mas eles são o mesmo povo, man. Num tu tens os casares. Quem é que são os casares? Quem é que são aquilo que a gente chama os judeus, a sinagoga de Satanás? Exatamente. Mas depois tu tens na Rússia o resto do antigo Império da Tartária. Era um império que estendeu-se pelo mundo inteiro, um império antigo, em que basicamente, se não dá para aqui explicar, mas era complexo a sociedade que eles tinham, tudo que eles tinham, que a gente pensa que tem agora, telefone, whatever, elevador, são coisas que já existiam nessa altura. Não era há muito tempo atrás, por isso as pessoas não têm noção, pá, em 1800, 1700 e pouco, havia civilizações mais evoluídas que as nossas, por isso nada disso que a gente tem, telefone, computador é novo. É tudo antigo e recopiado de cenas old school, tecnologias ancestrais, basicamente. Mas eu vou mostrar aqui uma cena que basicamente vais mostrar algo rápido. Na Ucrânia, eu tinha mostrado isto no outro vídeo. Vocês vão ver uma nave alien a atacar e vocês não veem nada a cair, vocês depois ouvem o barulho e veem o tipo de explosão que é e tudo tipo, e isto não é tecnologia convencional como vocês vão tentar dizer, porque é impossível, man. Está-se bem, o people. Right? It's not happening. That's not real. All right. Bear foes in Ukraine's skies. O que é isto? Desde quando é que as naves que a gente tem param no ar? Não mintam, man. Não param no ar. As nossas naves não param no ar. Temos umas outras naves que planeiam no ar, que são tecnologia que eles têm, tipo, secreta supostamente, mas niga, não anda a 24 mil quilómetros, desaparece e entra em portais que até vês a cena a girar até entrar em portal e sair do firmamento. Como é que estás-me a dizer? Isto é uma nave alien, man. Isto estás-me a dizer que isto é guerra de russos contra ucranianos, com aliens aqui a meter-se. O que é que os aliens têm a ver com isso? Se os aliens são blacks, estão-se a meter aqui na guerra dos brancos, porquê? Qual é a lógica disso? Então não é. Eles não estão a lutar contra eles, como o pessoal está a pensar. E é especial. Isso vou-vos garantir que não está. Deixa-me ver se eu consigo meter o vídeo no outro programa. Se calhar pode ser que dê. Porque há cenas aqui que têm que ser faladas. Eu falo, meu people, às vezes eu não curto a fazer vídeos, tenho que estar nos meus vídeos. Eu sei que o outro canal está a ser boicotado, mas estou a ir para outras redes sociais, estou a conseguir outras coisas fisicamente. Não dá para um gajo estar aqui muitas vezes, estar na internet a fazer vídeo, como o pessoal tem tempo para fazer e faz e não sei o quê. Até acho fixe. Acompanho, vejo algumas coisas, mas tipo, eu baseio-me em estudos, em cenas verídicas, factos, provas científicas, espirituais, mas tipo, em mesmo coisas tipo validadas, não só por mim, mas por outros que também vivem à volta do mundo. Então, agora eu vou deixar pelo menos só o áudio para a gente ouvir, tipo, que é impossível a guerra que está a haver na Ucrânia e
entre a Rússia, a Ucrânia na forma foi dizimada, vocês estão a dizer que é uma guerra humana. Isso não vou-vos admitir porque é mentira. Certo? But do you actually think Russia did this? Look at this. Oh, yeah. Whole area decimated. Where buildings once stood, there's nothing there. Do you think Russia actually have that type of equipment? Look, it looks like it was turned to ashes. This is where buildings once stood. And it's now ashes. You see that? All that there is ashes. Now you think Russia always have that type of technology? No. Look at the buildings. They were decimated by a higher force, a higher weapon. Russia didn't do this. This is their brotherhood. This is literally brotherhood. This is what Ukraine looked like. Look at it closely. See down here? Now something hit, but all this is ashes. Where it once stood. Look at that building. Your building is turned to ashes. And there's no one alive in this area. Are you convinced that Russia has this type of weaponry? No. None of these sexes have this type of weaponry. This is... Ninguém humano tem este tipo de tecnologia, deste tipo de armas. Ninguém humano, não vale a pena vocês dizerem que tem. Não tem. Ninguém humano tem este tipo de armas. Ninguém humano. Se toda a gente está a tentar sentir confortável dentro do conforto que tem, mas tipo, a thief in the night. Mas o people não tem, não quer. Mas a gente tem coisas boas, como o people, vou só dar, não vou falar muito. Eu já descobri, foi fácil, não foi difícil. Acho que há mais pessoal aqui em Portugal que deve ter apanhado comigo ou sozinho já sobre isso. Senão vai ficar aí a nadar ainda mesmo, ou ficar aí à toa, ou whatever, a apanhar do ar. As pessoas têm que começar a andar para a frente e para eles têm boa energia para coisas que não ajudam a dizer nada, e para aquilo que te ajuda as pessoas não têm energia para mexer nem 1%. Eu disse uma cena, disse que nunca ia voltar ao sistema e não voltei. Custo custar. Extremely high weaponry. This whole part of Ukraine was literally vaporized. It was literally vaporized. This is not a Russian weapon. And they're ready to fight against the Anunnaki Brotherhood. I don't know if they're ready to do so, but go ahead and do it. Yep, go and fight against them. You might have a chance of dying. Sabemos como é que vai ser o resultado. Não estamos nada estressados. Falta acordar um people, mas o people que é importante para a luta, o resto não
não é suposto nem sequer acordar eles, ou eles acordam por eles mesmos, ou então não há volta a dar. Mas o que eu noto, o que se passa é que as pessoas nem perceberam, estes dias nem devia estar tanto frio, tanto vento como está. Eles estão a tentar arrefecer o tempo. Porquê? Porque o Sol, supostamente, e não só, o Sol temos vindo da Terra, mandou uma explosão moeda grande de energia, de raios gama. E isso, o que é que isso faz? Isso altera a consciência, a genética, tudo. Tudo. E eles, o que é que eles estão a tentar fazer? Arrefecer, meter nuvens artificiais, meter as pessoas em casa. Eles estão a pulverizar aquilo, quando as pessoas forem ver aquilo é metal que está aqui, que nós estamos metendo. Ah, não, um branco está a meter, não é na boa, é para proteger a gente. É metal, estamos a matar a todos, cara. E tornar os homens bebedos, as mulheres masculinas, apanharem cancro, apanharem todo tipo de doenças. Mas não interessa, white shit no ar deve representar uma coisa boa. Não representa shit boa. Mas eles sentem-se bem, né? É privilégio branco. Nem que estejam-te a matar, pelo menos estiverem-te a matar de branco, é tipo, estou a brincar, mas a boa vez a palhaçada do egocentrismo, estás a ver? Os brancos que às vezes conseguem ficar tipo numbs, tipo, como é que consegues ficar tipo, o teu passado não existe? Existe, man. Ninguém está a fazer todos os dias de lembrar, mas existe. Vocês vivem do vosso passado, o vosso passado dá-vos privilégios a vocês todos os dias, man. Mas se eu for contar a história da Europa, quem veio povoar a Europa, quem people não tomava banho, não se lavava nada, não se vestia, não mudava de roupa, não sabiam ler e escrever, a gente veio aqui, mas isso estamos a ofender, a gente vem encontrar vocês, não. Nós sempre fomos uma alta sociedade, eu não vim de macaco, não é nada disso, eu sou uma alta sociedade, bem. Então estou aqui a falar já há meia hora como deve ser. Articular, português, gramaticado, nigga. Tá fuck? Nesse muita gente aqui que é white não consegue falar assim tão bem como eu é. Garanto. Isto é um facto. Isto é um facto absoluto, man. Sintético, oh caralho. Vamos brincar. Mas isto tudo para falar também no que eu acho que é bem importante. Acho que o people nunca percebeu. Se acontece aqui, pessoal aqui na Tuga Black desaparecer, morrer, a gente ainda nem tem os mesmos fenómenos que existem nos Estados Unidos, mas temos em todo lado, precisamos ter aqui. Mas o people não sabe quanto é que vale sequer os órgãos deles, os dois órgãos, tu vivo, morto, quanto é que tu vales, tu não tens noção. Só pensas, andas para aí com um baiate, nós já até ficas às vezes assustado, tipo, o meu people, tipo. Depois dizem, não é que isto não dá para viver, dá para estar na sociedade na boa. Só que a diferença é que quando sabes certas cenas já não dá para estar com a mesma mentalidade, com as mesmas pessoas, com as mesmas atitudes, porque não dá, mente. Isso é era extremo estar a fazer isso quando um gajo sabe mesmo cenas como deve ser, não fazer sentido. Entretanto, agora vamos meter este vídeo, lancei hoje no meu Instagram. Em princípio vou meter esse canal no TikTok, mas está aqui uma beca a explicar, é tipo aqueles vídeos no modo TikTok. Este é o meu podcast, este é por isso que eu disse que se calhar é o meu segundo episódio, então episódio piloto, genérico. Estamos aqui, vamos com categorias, estamos a tentar encontrar as cenas. Não dá para fazer cenas com muito efeito perfeitas. Eu prefiro que saia a verdade do que saia aqui muita treta e tudo bonito e efeitos, mas o gajo não disse nada, não houve nada, não avancei nada, não ajudei o meu people, isso não. Conhecimento para mim é para avançar, para andar para a frente, é para quem quer ouvir, quem não quer, não é isso, mas quem quer ouvir tem direito, está aí. Agora este episódio aqui, não sei se vai chegar a ser lançado mesmo tipo como episódio, mas pode ficar como genérico, não há stress, tipo um teste. Isto aqui está a falar sobre melanina, custa mais que qualquer coisa estás a pensar, para aí 300, aí 500 euros à grama, basicamente. Estão a criar com melanina armas militares,
Estão a criar computadores com melanina, estão a criar condutores com melanina, basicamente, melanina é tudo, só que o preto não gosta dele mesmo e não gosta dos outros, depois para sentir bem dentro da cena deles, mesmo que tenham guita, o meu people sente-se miserável porque o meu people vai levar com racismo mesmo com guita. Não levas com racismo, levas, mas então estás a perceber que é ridículo. Há cores que têm que mudar, que não tem a ver com guita, e tu tens que perceber quem tu és. Até lá eu não te posso dizer, tipo, posso dizer 1000 vezes que não queres ouvir, tipo, mas pode levar um burro até à fonte, mas não podemos meter ou o cavalo nem o burro a beber, por isso vamos aí. Get Out is a masterpiece. It is by far one of the most memorable films I've seen in recent years. Of course, there is a racial component to this movie. They were chasing after black people for their bodies, claiming they would make fine vessels for the old, sick, and dying white folks. But did you also get all the deep hidden messages that were literally screaming right in front of your face? There is so much depth to this movie, depth that's worth exploring. Let's take a deep dive and see what you might have missed. That's right. There's a whole parallel between the deer and Chris, and of course Chris's mother, the suppressed memory of his mother dying after being hit by the car. The buck, of course, is the animal that Chris uses in the end to kill Dean, the patriarch of the Armitage family. Get Out is a psychological horror film written, directed, and co-produced by Jordan Peele. And Peele loves to hide a couple of Easter eggs in his work. That's right. Watch this film a couple of times. You can dissect and examine every little hidden message that shouldn't be overlooked. This film, it has a lot to do with people's fake faces. Sometimes, it's easy to tell why people don't like you. At other times, you have no clue why. The question is, can you trust the people who do like you? Do they accept you with all your flaws and imperfections? Or do they have an ulterior motive for being your friend? Well, this movie uses horror and Está legendado, isso se vocês não vão dizer que eu esqueci, eu sei que eu tenho que meter mais cenas legendadas, vou fazer isso mais com mais tempo, tenho que tratar de música, videoclipe, publicitar, fazer capas, fazer vídeos, epá, é complicado fazer tudo, por isso com o tempo vou legendar mais porque eu percebo, ao longo destes anos eu mais tentado a escutar cada vez mais inglês, estás a dizer? Então tem sido uma cena mais fácil. Francês falo corretamente, uma vez que estou a ouvir, já percebo bem, mas há certas cenas que é vocabulário novo, ainda percebo, é normal, mas já falar, mas se eu disser que sei o lingo, não sei mesmo o lingo de agora, eu sou um ou outro, mas é normal, mas tipo em inglês, tipo, eu estou mesmo em cima do assunto, é mais fácil legendar-me qualquer coisa, já legendei para umas 3 ou 4 coisas, só que dá bem trabalho, e o pessoal aqui não aprecia, e eu quero fazer mais isso para os palopes, para o pessoal. África, Guiné, Angola, Moçambique, Santo Tomé, whatever. Tipo, acho que alguns deles só têm acesso a desse tipo de conhecimento, mas têm acesso a um conhecimento mais mainstream, mais tipo Illuminati, elites. Eu queria falar mesmo do conhecimento que está dentro da África e fora, tá a ver? Tipo, algo que é intenso para nós e é verdadeiro, tá a ver? Tipo, é a nossa história, a nossa somos herdeiros exatamente do planeta, bem. Temos é que saber porquê e como cuidar, porque senão a Terra vai sacudir toda a gente e vai nos sacudir com ela, ou seja, não saber. Por isso é que eu não me preocupo com outra pessoa, eu tenho people para conviver, tens fixe. Tenho preocupação social, yes. O que isso tem a ver comigo, caralho? Não me preocupo. Isso é fantasia que eles estão a tentar criar para provarem que a realidade deles tem mais importância que a minha, quando nunca disse que a minha tem mais importância que a deles. Mas nota-se o ego de quem está a dormir é fodido, por isso é que eu já não tento vestir com isso. Se vierem é doidos mesmo assim, agora se não se estresses. Vais-te ver, eu vou apagar no cu o mais depressa possível, porque é assim que o mundo está a fazer, tudo mais rápido e mais rápido, apagares mais rápido, não há nada mais lento. Só que ajudar o meu people parece que ainda está lento, que eles não querem. Eles ainda querem uma beca de bazufaria, andaria a matar niggas, a foder bué da bitches, né? Sei lá, ou melhor, people, filmar bacanas, bomba. Agora, eu tive esse tipo de cenas que nós blacks ainda estamos em beca perdidos no game. Não estou a dizer que é todos, claro, não é todos, mas uma boa porcentagem ainda está nisso. Está nisso ou gosta disso, de surra, tipo, dás aquela adrenalina, estás a ver, aquela dopamina no cérebro, mas o meu people não sabe o que é que está aí a vir, não sabe o que é que eles estão a preparar para eles.
Estou a dizer que eu estou a trazer cenas mal. Eu já vou trazer uma cena boa, Certidão de Nascimento, já te vou explicar. Vai estar em inglês, não vou explicar em português porque já vos disse, não há papa na boca para ninguém. Se vocês não apanharem mais uma vez com uma cena que estavas a explicar ainda mais detalhadamente, não sou eu burro aqui, mano, são vocês. Porque que eu não vou fazer? Quem te disse que eu não estou a fazer? Quem te disse? Isto não funciona como vocês querem, mano. Funciona como eu quero. Então vamos continuar aí. Tem que ler aqui a legenda, está pequenina. Vocês têm que ler aqui a legenda, como o meu teclado não dá para fazer controle ou aumentar, mas tem que ler, está aqui em português, ok? Porque em inglês, quem fala inglês já percebe o trailer do filme, percebes? Não percebe nada que eu diga, a não ser que seja legendado no YouTube, vocês percebem. An eerie plot themes of race relations in the United States. It focuses on the tension between the black and white communities, and how it can all hide well behind a facade of friendliness. In Chris's case, it simmers under the disguise of true love, some of the hidden messages in Get Out. One of the many reasons why this movie is so satisfying is that Chris actually behaves intelligently throughout the entire film. He doesn't just go into a fit of panic and run like a mindless. Nós estamos a dizer que o nome do ator principal é Chris. Eu estou a tentar dizer Cristos. Cristos quer dizer melanina. Povo de Cristo. Cristos. Um povo Cristos. Cristos é um povo, não um homem. E eles estão a tentar dizer, exemplificar ele através de um povo. Eles metem uma personagem às vezes para representar um povo dentro de um filme. Um filme às vezes é mesmo simbologia. Não é assim tão difícil de codificar, mas às vezes metem-te uma pessoa, uma mulher, a fazer uma personagem feminina, masculina, simbologia, numerologia, profecia, tudo numa mesma cena. É assim que eles fazem, porque eles têm que falar a verdade, só que eles não têm que dizer a verdade tipo assim. Pode ser de lado, e de lado tu não percebes porque é de lado, mas é verdade, é o ângulo. Zombie. He is observant, relatable, and rational. He tries to brush off the first couple of things so as to not be disrespectful to Rose or get too weird in front of her parents. But when things start going south, he says, yeah. Armor, weapons, and energy storage. In a world where the importance of melanin and its connection to black people are swept under the rug or denied. Então, se melanin é assim tão importante, porque é que o governo dos Estados Unidos, não digo só o governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, Israel, a China, a certeza já está nisso, a Rússia, óbvio. Portugal não sei, mas Portugal é muito bom a nível de geneticistas. Então eu sei de certeza que eles já estão a mexer com isso, certeza. A nível mundial são bem renomados e tudo. Então eu sei que aqui, quando os Estados Unidos está a criar com melanina tecnologia militar, significa que é algo importante está a acontecer no mundo. The United States government is preparing to use melanin for military applications and devices. Ain't no way. And for the ones that didn't know, they also sell melanin for $350. Some say it's more, but that's per gram. Movie about what they're doing to carbonated beings. I'm pretty sure we all seen the movie Get Out. Who and how this hasn't? guy's actually a white man in a carbon man's body. They even show the process of how they transfer the consciousness. This is sunscreen under a UV light. Tell me, what are they trying to mimic? It's quite obvious that these people envy us for our skin color and biological differences. It's loud. Claro que não é easy as pessoas aceitarem isto, porque normalmente estou habituado a já estar no poder, a mandar, né? Terem, seja o benefício da manhã poderem tentar. Nós não vemos de uma luta diferente, então eu ouvi de uma luta diferente, eu não tenho que provar nada a ninguém, né? Esta gente sei exatamente o que estou a fazer, às vezes parece que não sei, é a perspectiva que eu dou a eles, às vezes apetece-me, outras vezes estou bem macarado, outras vezes vais ver mesmo qualquer, é o que acontecer, é o que tem que ser. Mas agora vamos Certidão de Nascimento, porque está aí, é maldita, por isso que eles dizem que não, senão não havia bolsa de valores, não havia nada. Não sabes com que eles vão fazer aqui de construir boas cenas. Quando vais buscar um crédito, vais buscar exatamente a tua certidão de nascimento. Quando ganhas na lotaria, vais buscar exatamente a tua certidão de nascimento. Quando ganhas de um seguro, de um acidente,
vais buscar tua certidão de nascimento. Mas tu estás-me a dizer que eu não sei e eles sabem. Ok? Achas que eu quero lidar com o meu people black? Achas que eu quero lidar com esses pretos otários do caralho que não sabem o caralho? É o meu people. Estamos no meio do meu people ignorante, mesmo assim gosto deles. Não é, meu people ignorante quer te fazer mal, só porque quer te fazer mal, nega. Eu não vou deixar fazer mal. Não dá para estar perto de vocês porque vocês não são fixe, são animais, boa vez. Vocês têm inveja de pouco, de nada. Não lutam muito, lutam uns contra os outros, mas têm inveja de nada. Niggas são bué da bons a dar em scam, mas não conseguem ir buscar nada que tem a ver com a certidão de nascimento e meter o people aqui e buscar cada um a sua guita e preparar o nosso people, pelo menos que acredita que tem que ter guita antes de paicar. É disso que se trata. Eu também tenho uma vida confortável até o hora vai acontecer, mas já. Será que vocês estão a preparar o meu people para isso? Estão nos ajudar nisso? Não. Então dá a sofrer que são gangsters, mocam gajas, têm carro, têm guita, têm pistola, pum pum pum, tiro, facada, pô. Não tem bombas. Não, bombas ainda não tem. Bombas ainda não tem. Estamos há 20 anos ou 40 anos no hip hop, dá tiro e facada. Não temos uma bomba, mas somos gangsters. Eu nem quero ofender a minha cultura hip hop africana, whatever, melanina, mas foda-se, às vezes é tipo. Às vezes é mesmo tipo, foda-se que é isto, né? Às vezes não sei que planeta é este que não está, isto é bem estranho, tipo, what the fuck, man? Nós temos que dar mais power a vocês. Eu tenho visto vídeos de powers blacks a empurrar cenas, a levitar, ou a fazer cenas mesmo tipo que eu vejo nos filmes. Eu tenho visto vídeos como o cara people mesmo a fazer cenas. Não é mentira, não é efeitos especiais, não é? Então, achas que eu quando estou a tentar descobrir isto também sobre mim, eu tenho que estar à vontade de querer estar com vocês mesmo. Estar ao vosso lado, vá com vocês. Independentemente de qualquer defeito ou whatever que vocês não gostem de mim. Não tenho vontade, eu mesmo faço. Isso enerva-vos porque enerva o diabo. Se o diabo tem de ser convidado e os demônios têm de ser convidados para poderem entrar e manifestar-se. Uma vez que eu não deixo, eles ficam fodidos, ficam a queixar-se, a tocar, a apontar o dedo, mas tipo, nigga. Esse é o teu problema, não estás a conseguir, é que estás fodido. Se deixas a conseguir, não estavas fodido, estavas contente. Então, isso quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho. Isso quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho. Então vamos ir agora a Certidão de Nascimento. Não quero que o vídeo fique muito grande, como eu disse outra vez, também não ficou. Vamos ao essencial. I think they really, private box don't get I told people, I said, Para quem não percebe inglês, fala com alguém que percebe inglês, pode traduzir os programas, o IAN, o NPC, SPCs, os 1041s, 10998. Vocês têm que começar a perceber o que isso representa aqui na Tuga. Eu não vos vou dizer, já mostrei no outro dia num vídeo que eu tenho no YouTube, ainda mostrei mais ou menos o que é que eles dizem em português, porque eu meto à minha maneira, como eu sabia que ia mostrar, não é meter aquilo bacana, né? Para vocês, tipo, vocês têm que ir chegar lá, eu não vou-vos dar tudo de uma vez. Então, não, também custou-me e tudo, então acho que não é assim que funciona, mano. 100 people. How many people gonna really take this shit serious? And I'll be honest with you, man. Out of every 100, 3 to 7. That's facts. 3 to 7. I would just say 7. 7 out of 100 people gonna take this shit serious. Out of every 10 people, 2. And I'm sorry to be the bearer of bad news, because people, when you get information, you have to follow up on information. And then you have to really start getting into literature. People hate to read. People don't want to break words down. People just want you to put them in front of a desk, hold their hand, and then go over every word with them like they 3 years old. Como eu acabou de dizer, vocês querem papa na boca, mas ver-vos de tudo, olha, é assim, assado, cozido, primeiro aqui dás um ponto, depois dás um peito, depois sobes, e está perfeito. Dedo no vosso furo, nega. Dedo no grande abraço, grande tudo, corpo inteiro lá dentro do vosso furo, nega. Estás a brincar, ok?
But in the real world, it doesn't work that way. If you're not willing to put in the work for yourself and to understand what this shit is about, you're going to suffer for the rest of your life. And you may be okay with that because your parents did it, your uncle did it, everybody in your family suffered, then they croak. I'm just trying to be a person of lightness because you don't really have to go through a lot of bullshit once you start uncovering the truth. You have to understand this yourself, though. Can nobody give you this? Can nobody put truth in you unless you want it? That's why you think the scriptures say, let those who have an ear. You get what I'm saying? Let those who have an ear. There's so much information to where it's just too much. You ever heard of that? So I know a lot of people say, well, damn, Yash, how do you fathom or filter through what's good? And you got to be a researcher, man. I've been researching since the Blog Talk days. That's what let me know what's real and what ain't, because I can tell you for surety 85% of people on YouTube are just gathering information from each other. They don't never follow through with nothing. They make one video every other month, and that's let you know they don't know what the fuck they talking about. Okay. And then TikTok is probably the worst. And because they got these story feeds, you got a lot of females jumping on the bandwagon. Did you know you can pay bills with promissory note? Did you know you can pay bills with bill exchange? And they leave you hanging. Don't that? I'm saying to myself, that's not the way to teach. And then when you ask them about more teachings and what they say, we're gonna have a Zoom class. My Zoom class costs $75. Oh no. If you're going to be a teacher, you should have a platform where anybody can come for no money, like a radio show. This is a show for everybody, all walks of life, no matter what you are. You can check this out and see if you want to go farther. And then if you do, you can join Roku for only $10 goddamn dollars. $10. That's all you need. And with $10, you can get a shitload of information. Okay? And that's how it's supposed to be. This is one of the reasons why I stopped doing things on YouTube, because information become convoluted with folks. It's just everybody's a goddamn scholar, and most of them don't even read a dictionary. They have never picked up a Black Law dictionary, but all of a sudden now they got all this information. That's because they went to a couple of people's page and they just want to start making money. So that's what you got to pay attention to on YouTube. Like, I tell a person, if you're really about their life, where can they go to get a lot of information that is not oversaturated for little or nothing? $10. Well, if you got your shit together, why don't you put something together where the people can go? And then if you have something you want to do on a personal level, then you can charge them for your time. That just makes sense. But what I be seeing, with niggas having these goddamn webinars, and I be like, what's it gonna be about? And they ain't talking about shit. They don't sit there and listen to somebody. And I can tell you what, I'm gonna throw a name. A lot of people listen to Coach MT. I don't have nothing against this brother. I hope him well and I wish him well. But I'm telling you something. A lot of people get his information, then they go create a site, and now they Coach MT. Now, I'm not saying Coach MT is always on the up and up. He does have a lot of knowledge, but some things he do, I question. But that's it, brother. I'm not here to tear him down. That's on him. But what I will say is people have taken what he say, and now they're the scholar. You know, I don't know what he does. I don't know what he do. I don't think he's a dummy. I just think some things he say is questionable. Okay? You have to question a lot of things. This is what I tell people. When a person doesn't explain themselves all the way, you got to question that. Like, you got Chris Heiser, right? Chris Heiser is just an agent. He's gonna tell you half-ass information. He's not gonna tell you how to be a fiduciary, because if he tell you how to be a fiduciary, you don't need him no more. All of these people who have these big YouTube channels, I believe they know each other.
I'm not throwing people under the bus, but I just ask questions that shit don't make sense. Eu não vou interromper e nem quero interromper, mas só para dizer mesmo, vocês não sabem o que quer dizer fiduciary, não há stress. Mas já viram os factos que ele está aqui a dizer tudo em inglês? São coisas jurídicas, mas o people não vai à procura de informação. Não se pode dar tudo quando as pessoas não querem nada. There's another female out there. I forgot what they call her. I forgot. Somebody sent me something, and I'm not throwing the sister under the bus. I think she a cool chick, but I think some shit she be saying is questionable. Let me see. And I'm like I said, I'm not here to badger no one. I just have a concern. Okay. Good Lord, is that really true? You probably saying what I saw. I just saw this girl who played in Harlem Nights, and now she look. Lord Jesus, is that really her? Oh my God, what happened? But anyway, I get to that another time. People send me so much shit. Let me jump back to this. I gotta get off subject. Damn, what just happened? Hold on, tell you guys. Okay, let me go back. There's a lot of agents on YouTube, and the reason I can call it like that, because some shit they do, man, it just ain't making sense. Like, to yourself. See, those type of tricky words put fear in you. So you got to trust her now. Oh, I'm going to her for my trustee. So they leave in important information that you could be your own fiduciary. And they ain't none of them teaching you about private banking. Because that's what it comes down to. Everybody's so worried about a fucking trust. Fuck that. You want to be a private bank, man. Because that's what the fuck you are. The trust is a living trust. That's half of it. The key to keeping this bitch and to be who you truly are is to be fucking private bank. That's in Black Law's dictionary. And they ain't telling you that because they need you to be food and they need to keep you under their thumb. And that's bullshit. So I'm going to talk more about it. So let me see. Yeah. So let me just explain what I'm talking to y'all about. and I tell people this is one more thing before I go into it. Right? You got all this knowledge. Just check this, and I'm gonna leave it. A lot of these people say they already got access to their trust. That's what they're saying. All right? I don't have to name them. They all know them. Well, I will name one. Chris Hauser said he got access to his trust. He said he has over $4 million in assets right now. He has, I think his shit goes to what, 100 million? Because if you understand private banking, it's probably more than that. But I'm just making a point. He says he has access, right? But every form he shows you the signs is incriminating. The paperwork that Chris Horger tells you to sign, trustees do that. He's totally confusing you that you'll never understand fiduciary, and he never tell you how to be a fiduciary. He only tells you to seek out a what? He tells you to seek out a who? He tells you to seek out a trustee. He doesn't tell you that the trustee has to be worth $150K. Then you got people out here confusing you so tough because they know you getting smart. If you're going to be your own fiduciary, you have to also have 150. That is a bold-faced fucking lie. So y'all messing with some characters out there. Most of these people are all fucking hoodwinks, shysters. And I think they're all in cahoots with each other because they teach a lot of bullshit. And I mean by that, they don't tell you how to control who you are. See, the key is I got to keep them on my nutsack. That's what they're doing. It's like the women do the same thing. It's like, well, if I tell them how to do it, they ain't gonna need me no more. I don't care what shit about needing you, nigga. I want you to learn this shit. Because if you walking in a lot of y'all gonna make sure you good every fucking time. But you know what? They ain't got no light. They don't have no faith. These people are vainglory. They wouldn't dare do what I'm doing. I've been told that they say y'all fucking the game up. Y'all fucking it. I ain't fucking up the game. You are bamboozling these people, man. Alguns também vão dizer uma coisa.
estragar o jogo de quem supostamente sabe fazer fiduciary, o trustee, como deve ser, basicamente quer dizer soberano, vai dizer como estrangeiro, mas não interessa. É algo assim do género que eles dão aqui como categoria portuguesa. Mas é a mesma coisa que eu disse, é o que eu tenho dito, é incrível, né? É um outro lado do mundo, separado por não sei quantos milhares de quilómetros, estamos a falar a mesma coisa. Eu já estou a falar isso antes de ouvir ele, sem ser sobre este assunto, então não é que eu posso ficar aqui a falar até às 5, 6 da manhã, não me interessa, tipo, se é isso que apetece-me fazer e eu tenho conexão com o meu people, esse ponto é isso. Quem quer visualizações, quem quer o resto, não. Isto é informação a sério. Sei que vocês não querem ouvir porque não é explícito nem em português, vocês querem em português, querem um escravo, e 2023 não há escravos. Não. Mas se não aprendem inglês, não forem estudar, não querem. Why would you keep doing webinars and charging people for webinar? Why not just create a website and have them where they can go for a little nothing, under $30, and then put segments on there? And if they want you to do something personal, private, that's fine. But these niggas killing me with these ebooks every other week, an ebook, right? Join my, what they call it, the membership shit. $800 to be a membership. That's just the membership now. If you want me to do this, that's even more money. You ain't got started. Already y'all agreeing. And then they do these little quick ass stories. You know, I told you I don't trust a nigga who trying to give me information with shades on. Now, if you driving and talking because the sun in your eye, I will give you a pass. But if you in a goddamn studio, you in the kitchen, you got on some damn lokes, and you trying to tell me how to do a trust, boy, I don't trust you. And then you do this quick paper shit. See, this is what we do. I'll show you how to do that once you become a member. Man, fuck you. All that quick talking. You know what I mean? So I just tell people, there's so many people on YouTube that's full of shit, man. So full of shit. I just I saw that shit. And so what made me say, you know, fuck them all. I was like, because, you know, you got to listen. Chris Harger had my attention more than anything. I said, but he just don't make sense. So, you know me. I do what I do. I got Black Law Dictionary. I've got all the codes of America. I'm not going to let another nigga lead me to destruction, because that's just the way I roll. And I just started listening. I said, fuck the young folks, because the younger niggas, they, with them shades on, I want the older ones. So I started seeking out older elders. You know, the ones, I ain't talking about camp, I'm talking about elders for an age that really knew this shit. And I met some good people that really knew. They not on the internet a lot, but they know of me, right? And once I have a conversation, you got to tell me just a little, I'll run with it. And so a person can tell me something, but I'm not going to take it face value. I'll break shit down. I want to know what that word means. And when I started understanding it, I think the hardest thing was for me to understand the 1099A, 1099C. All these papers, you know, I didn't quite understand that. I had to understand what. Eu agora está falando dos formulários. Vocês vão ver o número dos formulários, vão ver o que tem a ver aqui com Portugal e não se queixem. Passam-se a pista. Are they for? And I understood the 1099B and the 1099 OID. You don't even have to touch none of that shit to get to your trust or be a private bank. That's brokered shit. And then some of that 1090 is for like taxes off a house. And I tell people they don't even break shit down. They're making you think that I've heard so much confusion that I heard people tell people go to the rs1099.com, you know, where you can do it online. Guys, you are not going to be successful in that because it's digital. Now, there's nothing wrong with doing a couple like a 1099C. So basically what that does, it gets the motor started. You're trying to cancel a debt. The IRS will take a copy and approve you on it and send that to whomever EIN that you put down. But that's not the closed case. That's just the beginning. You can do that. And there is nowhere online that you're going to do a 1099 OID. Bunch of fucking lies. And then why would you do a 1099 OID? Now, when you get into these types of forms, that's trustee shit because of taxes or brokerage, things of that nature. You, as a fiduciary, you don't have to touch that. There's people who got access to their trust have never touched an OID or a 1099B.
They do that to confuse you. And then you got to ask yourself, why come they don't want you to be financially or understanding? Is because they need you. They're leechers. The best way to teach a person is tell them you can be your own fiduciary. They ain't going to tell you that. They're going to tell you you need a trustee. That's why people are like, I got to find a trustee. Who said so? Some of these people that's a trustee, they're supposed to only have like 1 to 3 people under, and that's it. If a person calling himself a trustee and they done took on 200 or 300 clients, what is your assets worth? You can't just have 150K and think you can take on 300 people as your clients. That doesn't fucking make sense. Okay, so if a person, let's say, put their house up for collateral, so they'll show that they have 150K assets, the IRS will welcome it. But you can only have 2 or 3 clients under you. These niggas having 300-400 clients and talking about they have an assets of 150K. Well, that don't work. How can banks have multiple clients under their roster? Because they have millions. That's a difference. They have millions in their private bank. You can't do that as a trustee. That's why when I see the Jareds on YouTube with a stack of fucking papers talking about this is all our 1099s and we getting ready to mail these off and it's going to take some time. Fuck out of here. Man, this shit sounds phony baloney. Shit, Kojak would have been put your ass away. Man, get the fuck out of here. That don't sound right to me. You have a stack of 1099. Man, listen, let's just jump on course. You guys need to understand. So once you have a better understanding of what this is, you'll start seeing it face value, because they're making it difficult, but it's not. But you just have to be consistent, and you're going to have to read. You need to know. Why? I tell a person, why would you want a person doing all this shit for you? Because you know what? They can tell you anything. You got to believe it. If you don't know exactly what's going on and they're controlling your assets, they're controlling your fiduciary, you fucked. You might as well just stay where you at and just hope that you can find a car dealer that would deal with you one-on-one, because that's what you're dealing with. And then they got this thing where say you can only buy a car and a house a year. That's perfectly true if you're dealing with a trustee. If you're your own fiduciary, you can go in that some bitch just like clockwork, because you create a private bank. You can't go into, listen to what they're saying. Okay, let me say this clearly. Why is it that a trustee, or like these people who trying to represent you, tell you you can only get a house and a car once a year? You know why? Because you're drawing from the living trust. And as a beneficiary, you can only sign off on something like that once a year. Right? But if you created a private bank and became a private bank, you can go in that some bitch many times you want. And that's what they're not telling you. And I think they're all full of shit. Even the ones that know what they're saying, they're not telling y'all everything. Why? Why they stringing y'all along? It's like, without you, they don't have a life. If you got that much access to your trust, why would you even want to be on the goddamn internet that much anyway? I just think they're all full of shit. Because if you got access to your trust, right? You got millions. Why are you bringing your dumb ass to YouTube trying to say the fuck, nigga, get the Roku Fire Stick or get you a Bluehost account with some servers, and then you can pay somebody to monitor it and help you out, help you build it, and now let them pay $10 or $20 a month, and you can teach them whatever you want. Don't that make sense? This is what I say. Since you have access to millions, you've got access to your trust, but you still bringing your stupid ass to YouTube as if you have no other choice. And then you're going to say, this is the part that kill me. They're watching me. Yeah, I got to be careful. They keep deleting me. I thought hold on. Let me see. Let me just get this straight. YouTube keep canceling your accounts, right? Mm-hmm. Instagram you don't even go on because it's just full of shit you say, and TikTok keep canceling you. But let's just go back to face value. You have access to your trust, yes. Millions, yes.
You know how fucking stupid you sound right now? Because, nigga, if you got access to millions of dollars, you're going to build your own shit so your people can come whenever the fuck they want to. And they can look at everything you post, and you can send them messages through a text. You got your shit popping. I don't even have access to mine yet, and I'm doing that shit right now. So how is you have more money than Yash Corral? You're a fucking millionaire, but you need YouTube to get your message? It doesn't fucking fly with me. Something ain't right with these characters, man. Why do you have a need YouTube and you need a TikTok to get your message across? And every time they cancel your shit, you're like you big bad Harry. Yeah, see, they after me. They won't let me do Zoom. They keep canceling me. Huh? I don't know if y'all peep, man. I'm just a dude that's, I just think something wrong with that. And then the motherfucker don't show themselves. I don't like that shit. You gonna teach me, but you can't show yourself because everybody looking. There ain't no fucking body looking for you. Ain't no goddamn body caring because you teach. No meu caso, eu estraguei a minha webcam. Tenho aqui mais uma. Duas não funcionam, que já são antigas. Mas a outra que eu tinha, aquilo estragou-se num destes dias que eu fiz um live, acabei o live. Meti aquilo em cima da cama, quando via estava tudo fedido, por isso, se não tinha de mostrar a minha cara, e tenho mostrado a minha cara, por isso não será por isso. Vocês estão a ver sobre a diferença entre trustee and fiduciary and foreign greater. Vocês têm que começar a perceber a diferença entre essas palavras, o que isso quer dizer. Que faz toda a diferença. Private bank, okay. Teaching the fucking trust? This shit is truth. Now, if you was talking about the music industry and you had taken an oath, I could see you trying to hide because you know how that shit roll. It's spiritual. This shit, you just talking. You trying to educate people how to fill out forms. So you hide it? I want to show myself because, people that they know me, they can ruin me. Shut the fuck up. Nobody trying to ruin your stupid ass. And I find that black folks are the only one that's doing this. Because white folks that got this knowledge, they out there trying to show you. And they real with it. They'll just keep it short and simple. And some of them develop, just like I said, they got website. There's one dude that live in Florida. He's up in age. He's teaching you how to have a private bank. He don't say, he got YouTube. All he do is read his literature. He said, you want to know more? You go to my website, self-explanatory. And I agree with that. He don't have time to be doing all that webinar shit. He got access to his trust. I'm telling y'all, them the real deal. Them the ones that's real talk. This man have to help people get private banks. They ain't teaching y'all how to do no damn private banks. They still telling y'all to get a damn trustee and doing all these fucking ass webinars. We're going to be doing another round. We do consultation. Why are you doing fucking consultation? Y'all help me understand. You can book an apartment with me. I'm expensive. I'm $500 per hour. Hold on. You okay? You $500 an hour. Well, I understand. You're smart. You got your shit. But can I ask you one more question? Yeah. Go ahead. You got access to your trust. You got millions. Yes. How the fuck you have time to do consultation? That takes a lot of fucking time. And you say that you booked up all the way to 2024? Nigga, stop it. Stop the bullshit, guys. The fuck is you doing consultations on this? It doesn't make a fucking website, charge them $10-20 a month. It makes sense. So, but you doing these consultations for $500 to $1,000, and then you charge a motherfucker $2,000 for paperwork. It doesn't fly. If you got millions that you have access to, nigga, is somebody lying. Somebody ain't right. These are some fucking shysters. I don't agree with them. So that's why I stopped and said, I'm done. I ain't listening to these crap. Look, what kills me with this, you got all this information, but you have a black screen. You can't never show yourself. I don't want somebody to say because it can incriminate me. But then you must be on parole or wanted, right? Because y'all help me figure that out. I'm going to talk briefly about this because I just wanted to stress that because I just find a lot of people, I just think they're all bullshitters. They ain't and you ask one person in the chat room, what y'all feel about private bank? What the fuck is he talking about? Then they know what you're getting ready to say. They run you out. Well, first of all, you don't come in here
talking crazy because that right there will get you in jail. He probably one of them Chris Horzer. No. Every man and woman, no matter what race, creed, or color, that live in America is a private bank. Your living trust is why you can only get a house and a car once a year if you have a trustee. If you are the fiduciary and have a private banking, you can go in that fucking trust anytime you want because your assets is coming through the private bank like it's supposed to. They don't want to tell you that because they need you on their jock to keep their lifestyle going. And something tells me either they haven't access to their trust or they just some greedy sons of bitches, because some of them do have access to their trust. But you got to ask yourself why they're still being greedy and charging you for webinars and for consultations when they can do the goddamn consultation on the website that they haven't got yet. But yet they got millions of dollars and keep getting booted off YouTube and TikTok. But you are a fucking millionaire and you're relying on TikTok and YouTube to relate your message. That shit don't fly with me. That sounds phony like a son of a bitch. So anyway, local banks and credit unions have Department of Treasury private banks. So I explain this real briefly. I didn't want to do the whole show on this. I just wanted to bring other things into it to make sense. Now, what I mean by that, like, let's say you get ready to go get a house, okay? And let's say a house costs $500,000. No matter what it costs. You know, it always takes 2 to 4 hours for this to get approval. A lot of people was thinking that they was contacting, being faxed through what they call the Federal Reserve, but that's not the case at all. Let's just say Chase Bank, because Chase Bank do have a private sector, credit unions do. So we're going to use Chase because Chase have private bank. So let's just use Chase. Chase, what's the public side of Chase? You come in, you make a savings account, you make a portfolio of a money market, bonds, or whatever. That's the public side. The private side, they don't have to disclose to you because the private side says they're a private bank institution that they have direct connections to the Department of Treasury. Wells Fargo, all these Bank of America, most banks and credit unions already have an affiliation with the Department of Treasury on board. So this is why when you get ready to get financed through these banks, they take 2 to 4 hours for your paperwork because they contacted the Department of Treasury through their private bank. And the Department of Treasury is going to release the check under your name with your beneficiary signature. That's why they have to have you to do what? Sign off. So they're going to send it to the private bank, and they're going to locate the check through their private bank and print it in office, and they're going to flip it. You ain't going to see it. You're going to flip that shit, and they're going to tell you sign right here, and you signed your beneficiary signature. So you probably say, what's the point? You paid the house off already, because when they cut that check to their private bank, they had to get approval through your living trust that the check be printed and in your name and paid. So Chase already got the payment for your house, which is paid for. You are re-signing the check saying, hey, you can have this as a gift. Now I'll pay you for 30 years and tax the house. Please do. And I'll take care of all the fees. That is totally unethical. That is forgery. That is fraudulent. And they know what they're doing is fraudulent. You don't know what they're doing. And they've been getting away for 300 years. The gig is up now. And they know the gig is up. See? So you have to understand everything is a promissory note and everything is bills of exchange. There is no real money. You can't pay a debt with a debt. But what you can do is discharge a debt. And that's all you have to do. But when they get ready to give you that check, you pay for the house in full. You re-sign the check and gave it to them and told them, I'll pay on the loan of my own money to you as a gift. And I also pay the taxes that you own as a gift. So you voluntarily gave them the check and you voluntarily paid the taxes on the house. When you think about that, how does that make you feel, man? That got to get you fired up, don't it? Because that's exactly what's happening in America. That's why the debt ratio is so fucking high, because the corporate America is not paying their taxes. They're passing to the consumer through their sophisticated trust. Now, what happens how you discharge that? You got to become a private bank. You discharge anything through a private banking. So trustees are saying we can do that for you, because a trustee also has to be set up as a private bank. Now, they're not telling you this, though. A trustee needs to be set up as a private bank in order to be successful
for you as a beneficiary, because they can cancel debt. That's just a trustee. A real trustee know exactly what I'm talking about. They have everything set up where they can pay off debt and they can cancel debt. They have to be a private bank. If you're a successful trustee, you have to be a private bank. If anybody calling themselves a trustee and don't have assets that's 6 figures, and if they don't have a private bank, do not trust them. And the average person that's calling himself a trustee do not know what the fuck a private bank is. So that's why you got to jump ship. Chris Horser's telling people he's going to create a private bank this year and put people on. You don't fucking need him to put you on. You are already a private bank. You just don't know how to exercise it and get to it. A private bank is an individual bank or EIN. That's all it is. Form SS-4. You just got to know how to properly fill it out as an incorporated CFO. You're probably saying, what the fuck is that? Exactly. So you don't understand that language. You have to know how to fill that shit out. And do not, for what you do, it doesn't matter what's going on, do not let people copy your shit. That's what they doing on YouTube. Don't let them do it. I've been telling y'all there's people out there, you know good, and if they copy your shit, they become you. And no telling what they gonna do with it. So I would advise you not to let people copy your shit. And that's totally on y'all. If you start getting letters from the IRS and saying you're involved in something, because you let another motherfucker copy your shit. This ain't high school, man. Y'all grown folk. Don't let people copy your paperwork, right? So that's local banks and credit unions have Department of Treasury. They all have private banking. They don't want to see if you ever told someone this. Now the average teller don't know shit, all right? But if you got a chance to talk to the president of the bank, he knows exactly what you're saying. And if he's willing to have a conversation, and it's depending on your approach too, don't go in there all bold and cocky. If you can get a sit down, they will work with you as a private bank. And that's the way to go, because if you can connect a private bank to their bank, you good. You can go there and make your own credit card. You good to go. But you have to get a sit down. You don't want to just do this with an underwriter, because they dumb as fuck too. You want to get to a conversation with the private bank. Even if you have to write a letter, if they're willing to sit down, you got it. Because they know the lingo. And they know you. The first thing they probably ask you, what's your individual bank or EIN? They know you're a private bank. They're going to check all your shit. You're a fiduciary. Let's do business. It's perfectly fine, guys. It's perfectly fine to do that. But a lot of people don't want you to know you're a private bank. So when you hear the term, you get cold feet. Like, what the fuck is this? Nigga, that's what you are. Your so-called trust is just a living trust. But you want to control everything. So you have to be the private bank. Your private bank is that's the only way you can cancel and liquidate forms from Fidelity that's been on you since you was at birth. Now you can cancel out those license insurances that's on your licenses, your voter registration. You shouldn't even be doing that no way. But that's how you cancel out and liquidate insurance policies that's been on you without your knowledge. And in having a private banking, you can route all those millions to the private bank. And that's the only way you're going to do a draw if you have all 3 EINs. So once you start understanding private bank, you start looking at this thing as just a trust. You control your trust through private banking. And most people don't understand private banking. They just look and keep saying trust. You got to get out the term of trust. There's nothing wrong with that. But you have to understand, how do you control the trust? You control your trust like the banks control you through private banking. There's a public side and there's a private side. See? And that's how the banks get you. We here to help. They ain't here to do shit. Because every time you give them your signature, there's a promissory note that they turn into their private bank, which they have on staff. They have private connected to. They make a phone call, they fax, and they send that promissory note that you just signed, and it's cash. They get paid just from you signing. Did you know that? So once you start understanding this shit, man, it's just like secondary. You can't be fucked no more. Like, it's hard for me to go buy a car because I know they're full of shit. You should be able to go and get that car scot-free. And me knowing what I know, I can't sit down and sign them papers no more because I just can't do it. It's the first time you start telling them about 1605, 15 USC 1605, the Truth in Lending Act. They're going to tell you we can't help you. They're going to deny you. And also when you tell them
to ask me for down payment is unethical. And you hit them with the UCC code or USC code, they're going to tell you, well, as of right now, we don't want to do business with you. You know why? Because you done bust their bubble. They take that shit personal. They can't fuck you. So knowing what you know, they ain't going to deal with you. So because they can't screw you no more. So that's another thing you have to worry about. Car lots know they can't screw you no more. They don't want your business. They only want you when you're stupid. They don't want to sell a house to you because you know the business, right? But see, you can't wait on these people to do business with you. You have to do business with yourself. That's what that's why it's important to become a private bank, to understand this thing so that they'll come to you, because that's what they're going to wind up doing. Corporate's supposed to come to you. Corporations come to you and ask you. Right now, you're begging them, and they're doing it underhand, going behind your back, taking money from your treasury, and you don't even know it because you think they're doing you a favor, right? And they're not. Let's get to a break, and I'll come back. We got this one from Ghost. I'm featured on it. Brother Ghost going to call this equality. And foi uma beca longa, mas é normal. Agora você já percebeu a diferença entre trustee, bank, fiduciary, banco privado, certidão de nascimento. Vocês não podem estar a queixar. Quer dizer que eu tenho que ensinar-vos mais e dar-vos mais. Não é necessário. Vocês não me dão shit. Já vos estou a dar isso e vocês não conseguem queixar. Há quem não vos dá nada e vocês gostam dessa pessoa e adoram. Por isso, caga nisso. Então são 2 da manhã. Vou descansar também. Vou meter só uma beca do muito do meu podcast. Isto está a bater, achei. Já foi baixo temas. Portanto, saber que ok, isto é cena que o pessoal humano, o people, que Black ainda está com a cena de trauma, de whatever, dizem que fomos escravos aqui, tem que ter guita e está aqui, com guita na vida e tem isto, e whatever, deixa-me o people. É assim que eles querem, whatever, já está. A gente não está estressado com nada disso. A gente sabe que isso, dessas cenas são barreiras psicológicas, mas se calhar espiritualmente foi isso que esse people veio fazer. Por isso, mas não se pode queixar nem estar a estressar por causa disso. Mas do que educado a ser, não vai ser tipo nada assim suave, vai ser mesmo G-shit. E é o que há, e vamos a isso. Isto também tem a ver exatamente com aquilo que eu estou a fazer quando espalho este tipo de informação. Risk takers, a gente mete em todos os níveis e patamares. Vamos aí, achei, meu people, Muniz e Cabral. Yeah. Feds tapping all the phones saying I'm with head tappers. Said I be with fat trappers, jack boys and bread stackers. Keep around me when I move, ain't tryna be no dead rapper. Money known to make the baddest bitch bend her legs backwards. I was sleeping on the floor and in a spot without a plan to win. Crazy how I'm counting 80,000 up in the Mandarin. I be with them risk takers, shaking dice and gambling. He was out of pocket, sent a blitz and left him scrambling. From a cocaine block, we make it snow, I turn the city to the Aspens. Ain't tryna take advice from you losers and you has-beens. Courtside at the Miami game, I chopped it up with Haslam. Mile away from the garden, I used to chop it up and bag them. Let my shit off broad day the first time I attempted. All them apps make you brothers, it get deeper than friendship. Play with us, we make a mess and they gon' need the forensics. Millionaire if I had $1 for every cent I repented. Top rhyming in the mic, I mix the hot sauce and the cheese in that. Told my bitch I make it rap and she ain't won't believe in that. Brody lost appeal because the judge ain't won't believe the facts. I never let you get one up on me, I gotta even that. I be where them demons at, I was talking blasphemy. Coppers trying to capture me and shooters on my faculty. Designer drip down on my toes, that's how the fashion be. My queens betray me like a king and top me on the tab. I done tried to better people's lives that was jealous of me. Envy in your heart, it ain't your fault that you could never love it. Stay away from suckers, figured out that was better for
for me. We ain't squashing shit, I dead you for trying to dead it for me. Remember seeing Brody eyes rolling back right there in front of me. It's what I told my mother every time she found that gun on me. Told her this my realest friend when everybody go to run on me. Told her this my realest friend when everybody go to run on me. Glock with a drum on me, shoe ever in front of me. Couldn't tattletale, you know mama used to punish me. Though they couldn't stomach me, acting like they fuck with me. No, they don't fuck with me, but niggas know what's up with me. Gotta keep that pole, I feel a reaper keeping up with me. Had to kill a nigga of the day that grew up with me. Ask about them bodies, ain't a secret, the whole city know. Free my little bro, he caught a body, it's on video. Had a bad bitch dancing her like I'm Diddy though. Try to steal my chain, that's on bro, I'm letting 50 go. Niggas know, I ain't the one that's gon' play around. Plug went up on his prices, had to lay him down. Had to get up and go and get it, I couldn't lay around. Ride through my block, a car wash, we gon' spread down. If you ain't built for a body, couldn't stay around. You ain't built for a body, hold on. I was sleeping with the enemy, them bitches try to get to me. Crack a shot, sentence me, these oppers try to finish me. Sipping white Hennessy, my niggas know my energy. Better check my history, niggas ain't no friends of me. Umi told me stay from out the street, but I got sucked in. Middle of that war, I front line when they was tucked in. He laid out on the 7, I guess he ran out of luck then. 330s, 20 in that 40, drop a $110. Ain't nothing like you niggas, eyes raised a little different. Bro took it up 12, so he praised a little different. He got wet all in his head, so his waves a little different. Bro just came home from a dime, so his ways a little different. Realest nigga in this shit, I hope that they don't be my downfall. Hit the car clutching when I hear shots sound off. 2 or more, but I ain't driving just to drop a pound off. Don't trust niggas, I ain't talking about no work around y'all. We only bouncing out 3 at a time like the locks. We extort niggas, really put out D on niggas' block. And we deal with bricks, it's been a while since I seen a rock. Can't catch me, I don't get nervous when I see a cop. I ain't pressed about a bitch, I'm trying to test this little switch. This dead niggas, you gon' come get in this little ditch. When I got it, I put all my niggas on, Lil Mitch. Think fed, every time my phone got a little glitch. Seen too many of my niggas in the fast trying to eat. And you ran the city long time ago, John Street. Seen a lot of niggas take losses, I'm trying to beat. You gon' end up pushed back every time trying to cheat. Here's a little something for the hustlers. Yeah. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. Hey to you. Don't even smoke crack. Use a snitch, fool. Hit me with that walk gang. After G-Catch, yeah, I'm about to rain up. Even when it's not the deal, I change the game. Don't be the bitch, understood. Hit me out the glass, and that's so all good. Ain't water with the green music. Got that skin scar, no I hear you. Stay on my jockey, stay a stick. And when I do smoke some green, this straight out that hose, you best believe. But green ain't better than that white is so much fun. Selling for folded by hotel, kiss it done. And I don't care if you judge me. I'm smoking good and living so lovely. So stop looking like you know. I know you wanna try it, but scared to get some. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. It's on and poppin'. I'm playing the road, now my destiny ain't stopping. I'm coming up and it's on to ride. I sold my soul to stay the boy back above with this soul. Y'all haters ain't ballin'. Until you smoke some emergency, move really play the call it. Y'all ballin'. All like the last century, glory. Make them you put the cheese where you see. When life is all about to be, you can judge men of fish with a race out. I kiss my clout. From the mainstream, it's always love it down. On my dope seat, I'm clowning and quick to sell you a rock. My coat dropped the screw as I play on the block. I'm moving, coke and smoking work. All the while keeping these haters feelings hurt. Haha, what's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't
Real talk. E assim, tá feito, meu people, achei. E aí é mais vídeos como esse, vou tentar meter mais informação. Não sei como é que vai surgir, porque há mais cenas que eu quero me focar também uma beca, não só na minha parte privada, mas também tratar dessas cenas que eu estou aqui a meter. No matter how hard you try to be, here's what they think about. Música é uma cena que eu não vou parar de fazer e meter. Não tenho feito ultimamente porque não tinha sistema há muito tempo. Already got your reparations. Your reparations came in the form of a man named Barack Obama. Simples e fácil. Então, com mais conhecimento, mais My advice to you, if you don't like it here in America, planes leave every hour. Go back to Africa. Go back to Africa. Go back. My advice to you, if you don't like it here in America, planes leave every hour. Go back to Africa. Go back to Africa. Go back. You and your people. This feels like we're going back to the future. I'm on my way now. History repeating itself like every 2 months. Man, this shit is getting played out. I wish Kanye West would have made credo mutua. Eshigara gamona gami pe kukurma. You ain't got the answer, swear. That would be too much. Another lang kudra. Enter gedinta. The lost ones are gone. I hope we win some. Dumb as fuck, even though you seem smart. Go back to Africa, actually not an insult. Nah. That will be a dream come true. Yes. The trip ain't cheap. The seats plus food. Yes. The animals are wide and the scenes are cool. And plus you get to dance like you seen us do. Man, we live a cool ass life. For instance, I was in the hood last night. Watch y'all pull up in the cool ass ride. Chill, everything good, that's right. Cause nobody can take my life, yeah. Especially for a chain and some light, yeah. Qua, you ever wanna make that move? Just send me a little text, my nigga, and I'll be right there. I'ma scoop you up in the beat. You could buy a crib in Cape Town for the sea. Nice. Or we could set you up up in Durban. Summer all year, the weather is not a burden. Nice. You choose, it's a win-win. Yeah, however the cookie crumble. On that note, I'd like to remind every single one of y'all that Africa's not a jungle. Watch how we do it independently. We focused on African independence. In the competition, but we're winning. You ain't felt this free in a minute. You legally a slave in prison. Till humanity decided by amendment. Not turn up with the burner or business. Let's get free for a living. We will never get freedom from imitating oppressors. Divide and conquer, keep us from innovating together. We sick of these aggressors, insinuating it better. The algorithm is racist, discrimination is meta. We do it for the culture, the call of the Sankofa. The venomous, label the snake, the can cobra, middle passage. Jump up the boat when it came over. Colonial hangover, slave owner, your reign over. We talking and spitting the slang tongue.
We walk in the rhythm, we bang drums. They used to cut off our feet so we can't run. Anger stranger than the fruit of the tree that we swang from. The darker the berry, the sweeter the juice. You don't need a belief when you lead with the truth. They cite you as proof when they need to recruit. You being a puppet, they speaking through you. We came a long way from Adidas to like Jesus. Guess they the right sneakers for praying to white Jesus. Michelangelo was commissioned by white leaders to paint them with white features, behaving just like creatures. They face some motherfucking monsters. The Koch brothers just as Nazi as Tucker Carlson. We never ignorant and we getting these goals accomplished. You ain't gotta like to read to be conscious. Sway had all the answers to re-sponsors. Niggas ain't free cause they think we need sponsors. Too many young rappers in the coffin. Notice how they try to keep us in boxes. Africa unite, they can't stop us. Reparations now with hands off the side. Black Star, we popping in Ghana. Running through the plaza, yelling the Hoodoo Sasa. Watch how we do it independent. We're focused on African independence. In the competition, but we're winning. You ain't felt this free in a minute. You're legally a slave in prison. Your humanity decided by amendments. Not China with the burner or business. Let's get free for a living. Rap. Achei. Olha aí, eu vou dormir. São 2h22 do dia 13 de maio. Já agora sim posso explicar uma vez o que é este 13 de maio, porque é bem importante. É Fátima também. Mas antes de ser Fátima, muito antes de ser Fátima, é o dia que os mouros, pessoalmente mouros, eles dizem que eram cavaleiros templários. Não, eram mouros. Os últimos templários que eles estão a falar eram os mouros. Os mouros sempre foram os templários. Os últimos templários eram os mouros. Mouros quer dizer preto, motherfucker, filho da puta, como eu, mouro. Yeah. A Igreja Católica, o Vaticano, combinou com o rei de França, na altura acho que era um mulato, convidou eles para fingir que lhes dar os prémios que eles dão hoje em dia da maçonaria. Isto está fixe. Traçaram eles para uma emboscada, armadilha, queimaram, meteram em estacas, crucificaram, degolaram, estrangularam, fizeram um bocado de tudo com esses mouros. Então esse dia ficou conhecido como 13 de maio. 13 de maio nunca foi Fátima primeiro, foi sempre May Day. May Day, dia que os mouros pediram ajuda à Europa toda a nível de espíritos, mas ninguém os ajudou. Exatamente isso que aconteceu. Essa é a verdadeira história de 13 de maio. 13 de maio de Fátima. Fátima pessoalmente não é branca, é preta. Mãe de Cristo, não é Cristo, é preta. E vocês não viram ela, viram um disco. Está aprovado, está em jornais portugueses antigos. Jornais antigos, está a vir buscar. O que é que toda a gente diz que deu? Diz que viu um segundo sol preto. O sol é amarelo ou laranja. As pessoas aqui, os brancos, disseram que viam um sol preto. Qual é o terceiro segredo de Fátima? Está a acontecer, eu sou um deles, isto somos nós aqui. O terceiro segredo é, eu vou estar aqui a dar aqui a este people, esquece. Não vale a pena. Um gajo quando sabe. Deixa eles ficarem a dizer que sabem e estarem no conforto deles. Eu estou no meu. Achei. Eu, meu pio, meu black power. Love myself, my melanin. É isso, é bom. E vamos, achei que tem muita informação complexa para quem não sabe inglês, não sabe português, não sabe nada. Sabe fazer mal aos outros. Bom para ti. Aqui ainda não chegaste, quando chegares já sabes. Tens o teu. Achei, meu people.